Welcome to Bread's Work YouTube channel. Today we are discussing about the distribution system. What is distribution system? Distribution system is the part of the power system that delivers the electrical energy from the distribution substation to the consumers. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ నుంచి మనకు ఇంటి వరకు కన్జ్యూమర్ వరకు సప్లై చేసే సిస్టమ్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారన్నమాట. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ది పవర్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. యాక్చువల్గా పవర్ ఏంటంటే జనరేటర్ స్టేషన్లో జనరేట్ అవుతుంది. దాని జనరేటర్ స్టేషన్లో తయారైన పవర్ను మనము ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉపయోగించేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వరకు వస్తాం త్రూ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్. దానే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అంటారు. తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ నుంచి మనము ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే రెండు రకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్గా డివైడ్ చేసి తర్వాత డెడ్ ఎండ్ వచ్చేసి కన్జ్యూమర్కి మనం సప్లై చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ది టోటల్ పవర్ సిస్టమ్. దాంట్లో వన్ పార్ట్ ఈజ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ డెలివర్ పవర్ సేఫ్టీ. అంటే కన్జ్యూమర్కి మనం పవర్ వచ్చేసి సేఫ్టీగా డెలివర్ చేయడము. దాని తర్వాత వచ్చేసి మెయింటైన్ యాక్సెప్టబుల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్స్. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మనము మెయింటైన్ చేయడం ప్రాపర్గా. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ అనమాట. రిలయబిలిటీ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక సోర్స్ నుంచి సప్లై ఫెయిల్యూర్ అయినా ఇంకో సోర్స్ నుంచి మనము సప్లైని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చేసి లాసెస్ని మినిమైజ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్లో వన్ ఈజ్ ది ఫీడర్, రెండోది వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సర్వీస్ మెయిన్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఫీడర్? ఫీడర్ ఈజ్ ది ఫీడర్ క్యారీస్ పవర్ ఫ్రమ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ టు ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా వరకు. వాట్ ఈస్ ఫీడర్? ఫీడర్ మీన్స్ ఏ ఫీడర్ క్యారీస్ పవర్ ఫ్రమ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ టు ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఎక్కడైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామో ఆ ఏరియా వరకు సప్లై చేసేదాన్ని ఫీడర్ అనమాట. ఈ ఫీడర్లో వచ్చేసి ట్యాపింగ్స్ ఏమి ఉండవు. కరెంట్స్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్గా ఫీడర్ మొత్తం టోటల్గా వచ్చేసి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. క్యారింగ్ కెపాసిటీ బేస్ చేసుకొని మనం ఫీడర్ని డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడాల్సిందంటే ఫీడ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అని గుర్తుపెట్టుకుంది. ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఈజ్ ది కండక్టర్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనేది ఒక కండక్టర్ అన్నమాట. ఫ్రమ్ విచ్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. అంటే కన్జ్యూమర్స్ ఎంతవరకు కనెక్ట్ అంటారో అంతవరకు మనం సప్లై తీసుకెళ్తాం అన్నమాట. దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటారన్నమాట. అలాగే లెంత్ మీద డిపెండ్ అపాన్ లెంత్ మీద బేస్ చేసుకుని కూడా కరెంట్ వేరే అవుతుంటుంది. వోల్టేజ్ వచ్చేసి డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళే కొద్దీ వచ్చేసి వోల్టేజ్ వచ్చి తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి డిజైన్ వచ్చేసి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ని ఏదైనా బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేస్తామంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనమాట. డెడ్ ఎండ్కు ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ వెళ్తుందో అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్ను డిజైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ పదం కనిపిస్తే మనం ఎప్పుడైనా వచ్చేసి ఏం పారామీటర్ కన్సిడర్ చేస్తామంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సర్వీస్ మెయిన్. సర్వీస్ మెయిన్స్ అంటే మన పోల్ నుంచి మన ఇంటికి మీటర్గా ఉండే వైర్నే మనం వచ్చేసి సర్వీస్ మెయిన్స్ అంటారన్నమాట. ఓకే. వోల్టేజ్ లెవెల్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే నార్మల్ ఇట్ ఈస్ ది 11 kV డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ది ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రిమైనింగ్ 11 is ది సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే. జనరల్గా వచ్చేసి మనము జనరేటింగ్ చేసిన కరెంటును మనం వచ్చేసి 220 kV కానీ 400 kV కానీ స్టెప్ అప్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసి కరెంట్ డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఐస్క్వేర్ లాసెస్ తగ్గించడానికి. తర్వాత వచ్చేసి మనం స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసి 220 kV నుంచి కానీ 130 kV నుంచి కానీ 33 kV స్టెప్ డౌన్ చేస్తాము. తర్వాత 11 kV చేస్తాము. 11 kV నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టేసి 400 volts 3 phase కానీ 230 volts సింగిల్ ఫేస్ కానీ మనము కన్జ్యూమర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. తర్వాత వచ్చి టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. మన రియల్ సిస్టంలో వచ్చేసి ఒక సోర్స్ నుంచి డెడ్ ఎండ్ కన్జ్యూమర్ వరకు మాత్రం ఒకటే ఫీడర్ ఉంటుంది. దానే రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటారన్నమాట. జనరల్గా వచ్చేసి సబ్స్టేషన్ నుంచి ఒక ఫీడరు, ఆ ఫీడర్ నుంచి వచ్చేసి మన నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ అన్నమాట. ఫీడర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూటర్ వచ్చేసి దాంట్లో కరెంట్ వచ్చేసి డిపెండ్స్ అపాన్ ది లోడ్స్ని బట్టి వేరే అవుతుంటుంది. అలాగే లెంత్ని బట్టి కూడా వేరే అవుతుంటుంది. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఉంటుంది, రేట్ కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ఈజీగా చేయొచ్చు. దాని తర్వాత వచ్చేసి కండక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రేడియల్ సిస్టంలో, ఎందుకంటే ఒకటే ఫీడర్ కాబట్టి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. రిలయబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ సోర్స్ ఒకటే కాబట్టి ఒకవేళ సోర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం సప్లై ఇవ్వడానికి పాసిబుల్ కాదన్నమాట, సింగిల్ సోర్స్ కాబట్టి. తర్వాత వచ్చి లార్జ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. ఒకటే ఫీడర్కు మనం నెంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల I² ఐర్ లాసెస్ ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట. ఫాల్ట్ ఇంటరప్ట్స్ ఆల్ కన్జ్యూమర్స్. వన్స్ ఒక ఎక్కడైనా కానీ కండక్టర్ కానీ వన్స్ బ్రేక్ అయితే టోటల్ కన్జ్యూమర్స్కి మనం సప్లై ప్రొవైడ్ చేయలేము. ఇవన్నీ వచ్చేసి డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే విలేజ్లలో, రూరల్ ఏరియాస్లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మనం వచ్చేసి సప్లై సోర్స్ వచ్చేసి ఒక రింగ్ లాగా ఫామ్ చేసి మనం వచ్చేసి కన్జ్యూమర్స్కి సప్లై చేస్తాం. అంటే రింగ్ లాగా అంటే ఒక సైడ్ నుంచి సప్లై ఫెయిల్యూర్ అయినా ఇంకో సైడ్ నుంచి మనము ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని వచ్చేసి క్లోజ్డ్ లూప్ అరౌండ్ ది లోకల్ ఏరియా. అంటే మనం ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో దాని చుట్టూ మనం వచ్చేసి క్లోజ్డ్గా పాత్ ఇస్తాం. దీన్ని వచ్చేసి రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. రింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ పాత్. ఓకే, డయాగ్రామ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ బెటర్గా ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిలయబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక సోర్స్ నుంచి ఫెయిల్యూర్ అయినా రింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇంకొక సోర్స్ నుంచి కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. ఇంకో సిస్టమ్ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయినా ఇంకొక సోర్స్ నుంచి కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అందుకు కాబట్టి రిలయబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ పాత్, అంటే ఒక సోర్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినా ఇంకో సోర్స్ ద్వారా మనం సప్లై చేయవచ్చు. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇనిషియల్ కాస్ట్ వచ్చేసి అంటే రేడియల్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేస్తే కాస్ట్ ఎక్కువ. అంటే కండక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఎక్కువ అన్నమాట. ఇది ఎక్కడ చూస్తామంటే అర్బన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియాలో ఈ యొక్క రింగ్ మ్యాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై ఏ రింగ్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఓవర్ ఏ రేడియల్ సిస్టమ్. రేడియల్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేస్తే రింగ్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారన్నమాట. బెటర్ రిలయబిలిటీ అండ్ లో వోల్టేజ్ డ్రాప్. ఓకే, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ పెరిగినా కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ సోర్స్ నుంచి మనం సప్లై చేస్తాం కాబట్టి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. ఇంటర్కనెక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రింగ్ మెయిన్ సిస్టమ్. కానీ ఇక్కడ ఏదైనా అడిషనల్గా ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్గా సోర్సెస్ వచ్చేసి మనం కనెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. దీని నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. ఇంటర్కనెక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ఫీచర్ ఏంటంటే సెవరల్ సబ్స్టేషన్స్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ లేకపోతే సోర్సెస్ వచ్చేసి మనం ఇంటర్కనెక్ట్ చేసి ఉంటామన్నమాట. దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రిలయబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. రిలయబిలిటీ ఈజ్ హై, బెస్ట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్. ఎందుకంటే కండక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ మోర్, సో ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్. కాంప్లెక్స్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ path is there, so which path is protected, which path is not protected, this is difficult. Okay, next is comparison between distribution system lo comparison chudam. First one is feature, second one is radial system, ring main distribution system, interconnected distribution system. Costing వచ్చేసి radial distribution system is lowest, ring main system is medium, interconnected system is highest. Okay, next reliability, radial system is poor, ring main system is good, interconnected system is excellent. It means number of substations are interconnected, so reliability is very high. Continuity supply is provided through number of substations, so reliability is excellent. Voltage regulation is in radial system is poor, in ring main system is good, interconnected system is best. Next, conductor requirement. Conductor is in radial distribution is requirement is very less. Medium is ring main system is medium. Interconnected system is highest. And alternate supply source. Alternate supply source వచ్చేసి రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఒకటే సోర్స్ సబ్స్టేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి alternate supply is no. రింగ్ మెయిన్ సిస్టంలో కొంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, అంటే సిస్టంలో 2 or 3 సబ్స్టేషన్స్ ఇంటర్కనెక్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంతవరకు ఇవ్వచ్చు. అదే ఇంటర్కనెక్టెడ్ సిస్టమ్స్లో వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ కనెక్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ సప్లై ఈజ్ ప్రొవైడెడ్. సో ఎస్, వర్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్.
What is feeder? What is distributor? In feeder, no tappings are provided. Okay, distributor, many tappings are provided. In feeder, current is constant throughout the entire line. Distributor, current is various depend upon the connected loads. Next, feeder is designed by current carrying rating. Okay. Next, distributor is designed by voltage drop. Connection in feeder. Connection in feeder is connected to the substation to the distribution area. Distributor is connected to the loads only. Okay. Next topic, voltage drop in distributor. Voltage drop distributor lo ela untundi? In case DC means change of voltage delta V is equal to IR, current into resistance. In AC distributor is voltage drop due to the depends upon resistance, reactance and power factor. This is the main factor in AC distribution system. Here is the important point is maximum voltage drop occur at farthest end. This is current distribution ఎలా ఉంటుంది ఫీడర్ లో వచ్చేసి current distribution is entirely constant. Current distribution in distributor is current decreases as the loads are tapping is increases. Next point is maximum current occurs at the feeding end. Feeding ending లో maximum current ఉంటుంది, డెడ్ ఎండ్ లో వచ్చేసి లో కరెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. is distribution transformer. Generally, distributed transformer is designed for 11 kV bar 415 volts. The purpose is step down primary distribution voltage and supply to the consumers by using three-phase supply or single-phase supply. Next, Kelvin's law. Kelvin's law states that the most economical conductor size is obtained when annual cost of energy loss is equal to the annual fixed charges on conductor. This is the Kelvin's law. Next topic is advantage of good distribution system. Good voltage supply, low voltage drop, less power losses, better efficiency, alage easy maintenance. What are the characteristics of a good distribution system? Characteristics are good voltage regulation, high reliability, low maintenance, efficiency high, minimum interruptions, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ఫీచర్ ఎక్స్టెన్షన్. ఫీచర్లో ఎక్స్పెండ్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ముందుగానే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వాట్ ఈస్ కెల్విన్స్ లా? Kelvin's law states that the most economical cross-sectional area of a conductor is that for which an annual cost of energy wasted or energy loss is equal to the annual fixed charges of the conductor. నెక్స్ట్ కండక్టర్ సైజ్ వచ్చేసి ఏదో మీద డిపెండ్ ఉందంటే టోటల్ యాన్యువల్ కాస్ట్ అన్నమాట. టోటల్ యాన్యువల్ కాస్ట్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎనర్జీ లాస్ కాస్ట్. ఓకే, వై కెల్విన్స్ లా నీడెడ్? కెల్విన్స్ లా ఎందుకు? ఎస్టీ మీన్స్ ఇట్ సపోజ్ యూ సెలెక్ట్ ఏ కండక్టర్. Conductors are selected in two types. Case one is small conductor, second is large conductor. Here is considered case one, small conductor. Initial cost is low, high resistance, high I square losses, high annual energy cost amata. This is the factors considered by using small conductor. In case large conductor used, then requirement of conductor is required. So initial cost is high. In that, resistance is low, energy loss is very low, high investment cost. So we need a optimum conductor size that gives the minimum total annual cost. Next, principles of Kelvin's law. At the economic conductor size, annual cost of energy loss is equal to the annual fixed charges on the conductor. Components of a total annual cost. Annual cost lo ఏమేం components ఉంటాయంటే total annual cost has the two parts. Fixed charges. In fixed charges, it includes the interest, depreciation, maintenance and the cost of the conductor. The cost conductor increases as the size of the conductor also increases. Next stop is running charges. These are due to the I square or losses. Running cost decreases as the conductor sizes increases because resistance is decreases. అంటే కండక్టర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే రన్నింగ్ కాస్ట్ వీళ్ళంత వరకు తగ్గించుకోవాలన్నమాట. ఇన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ అంటే టోటల్ యాన్యువల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 into A, where A is the cross sectional area of the conductor.
Next, annual energy loss cost. Annual energy loss cost is equal to C2 by A. Here is the C1 and C2 is the constants. And the fixed cost plus running cost is the total cost. Here is minimum cost. మనం కావాలి అనుకుంటే డిఫరెన్స్ చేస్తుంటే మనం డిఫరెన్సెస్ చేయాలి. DC by DA is equal to 0 చేయగలిగితే then fixed cost is equal to the running cost వస్తుంది అన్నమాట. That is C1 is equal to C2A. Then this provides the economic area occurs when annual fixed cost equal to annual energy loss cost. Conditions for Kelvin's law. What are the conditions required for Kelvin's law? Means load is constant. Second one is cost of energy is constant. Third one is interest and depreciation are fixed. Fourth one is temperature is constant. Fifth one is material properties remains unchanged. Okay, these are the conditions to satisfy the Kelvin's law. This law used in the following applications. Kelvin's law is used in distribution feeders, underground cables, overhead conductors, economic conductor selection. Conductor select చేయాలంటే ఎకనామికల్ గా మన కెల్విన్స్ లా వచ్చేసి యూజ్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ is the important topics in distribution system. Next, current in a distribution system is varies. Distribution system లో కరెంట్ వచ్చేసి వేరీ అవుతుంటుంది. Most economical system is radial system is economical. Highest reliability is interconnected system. Better reliability than radial system is ring main system. Better reliability than radial system is ring main system. When maximum voltage drop occurs at the receiving end లో వచ్చేసి ఎక్కువ వోల్టేజ్ లాస్ ఉంటుంది. సిక్స్త్ వన్, maximum current in distribution occurs. Distribution system లో వచ్చేసి maximum current వచ్చేసి ఫీడింగ్ ఎండ్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. maximum current వచ్చేసి డెడ్ ఎండ్కి వచ్చే కొద్దీ వెరీ లెస్ కరెంట్ ఉంటుంది. ఆల్సో మోటార్స్ కానీ లేకుంటే హౌస్లో కానీ వచ్చేసి డిమ్ముగా వెలగడము లాంటి పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నమాట. సెవెంత్ వన్, distribution transformer commonly used. Distribution transformer is commonly used for 11 kV bar 415 volts. 415 volts is the three-phase supply and also used for single-phase supply. Kelvin's law వచ్చేసి మనం ఎకనామికల్ కండక్టర్ సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కెల్విన్స్ లా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇన్ రింగ్ మెయిన్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్కనెక్టర్ సిస్టమ్ ఆల్టర్నేటివ్ పాత్ ఈజ్ అవైలబుల్. Basically design depends upon current carrying capacity. 11th one, distributor is designed based upon voltage drop. So number of consumers increases, voltage drop also increases. That's why distributor is designed based upon voltage drop. 12th one, service mains. Generally service mains connected to the distributor to the consumers. In the primary distribution voltage is 11 kV, secondary distribution voltage is 400 bar 230 kV. The secondary distribution voltage is 400 volts or 230 volts. 400 volts is the three-phase supply, 230 volts is the single-phase supply. Current in a feeder is in feeder current is entirely constant. That means without any tappings. Next, 16th one, Kelvin's law gives the economical conductor size. 17th one, economic conductor size means it minimizes the total annual cost. Okay, next 18th, running cost is due to the mainly running cost depends upon I score or losses. Fixed cost includes the interest and depreciation cost. 20, large conductor means lower losses. Smaller conductor means it is a lower initial cost. 22nd, the economical conductor size is equal to the fixed cost equal to running cost. This is the Kelvin's law. 23rd, Kelvin's law is used in distribution system. 24th, Kelvin's law does not account for voltage drop limits. Practical conductor selection also considered mechanical strength and fault current. In theoretically, mechanical strength and fault current is not considered, but practically it is considered mechanical strength and fault current also. In distribution system, most important formulas are voltage drop delta V is equal to I into R. In three-phase system, I is equal to power by root 3 V. That is generally is equal to
power is equal to root 3 VL IL cos phi. Here cos phi is 1. So current is equal to power by root 3 into VL. In three phase power, generally all of you know that P is equal to root 3 VL IL cos phi. First one, Kelvin's law is used to determine economic conductor size. Here is the B is the answer. Second one, according to Kelvin's law, running cost equal to the fixed cost. Here is the C is the answer. Third one, running cost is mainly due to, running cost means mainly depends upon the ice core or losses, that is the copper losses. Here B is the answer. Fourth one, increasing conductor area will decrease the resistance. Conductor area increases, R is equal to rho L by A. Here is the resistance is inversely proportional to the size of the conductor. So size of the conductor increases, resistance is decreased. Here is B is the answer. Next, fifth one, Kelvin's law is mainly applicable to. Kelvin's law is mainly applicable to distribution system. Here A is the answer. Sixth one, which component connects to the distribution system to the distribution area? Here your answer is feeder. Feeder. A feeder is carries a power from the distribution system to the distribution area. It is in this current is constant entirely. Okay. Seventh one, the main design consideration of a feeder. Feeder వచ్చేసి డిజైన్ చేయాలంటే మనం వచ్చేసి కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ బేస్ చేసుకుని మనం వచ్చేసి ఫీడర్ని డిజైన్ చేస్తాం. Here B is the answer. The main design consideration of a distributor. Distributor means it is connected, number of consumers connected to the conductor, that is the distributor. Here is the voltage drop is the answer. Ninth one, service mains connect. Service mains connected to the distributor to the consumer premises. C is the answer. 10th one, the simplest distribution system is, simple distribution system is ante radial distribution system, but it is not reliability. 11th one, in radial distribution system power force only. What is radial distribution system? Radial distribution is a single source system. In this power flows from only one direction. Here is the B is the answer. 12th one, the major disadvantage of a radial distribution system is, main disadvantage is poor voltage regulation and low reliability. One, which distribution system provides the highest reliability? Given option, interconnector system is the highest reliability. Why is a ringman distribution system preferred over radial system? Compared to the radial system and ringman system, reliability is very high. Alternate supply is provided, so better reliability. C is the answer. 15th one, the usual secondary distribution voltage in India. Here is the 400 three-phase supply or single-phase supply. Here C is the answer. Primary distribution voltage is 11 kV. 15th one, the usual primary distribution voltage in India is 11 kV. Here C is the answer. 7th one, which distribution system requires the minimum length of conductor? Minimum length of conductor required in radial distribution system. It is the only single source. Okay. Next, 18th, which distribution system provides the best voltage regulation? Best voltage regulation in occurred in only interconnector system compared to ringmain system and radial system. Here C is the answer. 19th, in a feeder, the current is entirely constant throughout the length. It means absence of tappings. Here is the B is the answer. 20, in a distributor, the current is varying. C is the answer. Different type of consumers are connected to the distributor, so different at different points. In 21st, the main objective of interconnected distribution system, main object is improve reliability and continuous supply. Interconnected system is number of substations are interconnected, so alternate supply is possible and the reliability is very high. Here B is the answer. 22nd, which of the following is not an advantage of a ring main distribution system? Not an advantage means it is a disadvantage. Here is the low conductor cost than radial system. Here C is the answer. 23rd, a distribution transformer is generally connected between the 11 kV primary and secondary HSC three-phase supply or single-phase supply. That means
11 kV primary and secondary వచ్చేసి 400 baht 230 volts. C is the answer. 24. Which system is suitable for supply power to the hospitals and airports? Here is interconnected system is preferred for reliability and alternative supply is possible. So 5. Voltage drop in distributor mainly depends upon. Here is the A is the answer. Conductor resistance and load current. Question number 26. In a DC distribution fed at one end, the maximum voltage drop occurs at. In DC distribution system లో వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం కరెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. సో మినిమం వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. అంటే ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి వోల్టేజ్ కూడా హైగా ఉంటుంది. డెడ్ ఎండ్కి వచ్చే కొద్ది వచ్చేసి వోల్టేజ్ వచ్చేసి డ్రాప్ అవుతుంది. సో హియర్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్కర్ ఎట్ ది రిసీవింగ్ ఎండ్. That is the farthest end. C is the answer. Question number 27. The voltage drop in a DC distributor fed at one end is mainly proportional to the delta V is equal to I into R. Here B is the answer. Current into resistance. 28. Which distribution system requires the largest amount of conductor? ఏ సిస్టంలో వచ్చేసి ఎక్కువ కండక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందంటే కంపేర్ టు ది 3 systems, interconnected system is the answer. C is the answer. 29. Which of the following gives the best continuity of supply? Continuity supply is also provided by using interconnected system. Interconnected system having so many substations. Here C is the answer. 30th. Which of the following is not a component of distribution system? Which in waterlo which not a component of distribution system means here is the bus bar is the not a part of the distribution system. Feeder 1. In a distributor, the current is maximum at the distributor lo వచ్చేసి current is maximum at the feeding point. In dead end వచ్చేసి current is very minimum because number of loads are connected. 32nd. Which of the following distribution system is most economical? Most economical system is radial system. Here is C is the answer. 33. Which of the following is the main disadvantage of an interconnected system? Interconnected distribution system main disadvantage is cost is high. 34. A consumer is connected directly to the distributor through a service main. Okay, అంటే మన ఇంటి నుంచి పోల్ వరకు వెళ్ళే మధ్యలో ఉండే కండక్టర్ కానీ లేకుంటే వైర్ని సర్వీస్ మెయిన్ అంటారు. హియర్ is B is the answer. 35. This is the most important question. Which statement is correct? ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. Here is the C is the answer. 36. A two-wire distribution system has a resistance of 0.2 ohms from the feeding point to the load. Feeding point నుంచి లోడ్కి వచ్చేసి 0.2 ohms ఉందన్నమాట. The load current is 100 amps. The voltage drop is equal to in DC system delta V is called IR is the formula. When 100 amps and R means 0.2. Here is the 20 volts is the answer. Okay, B is the answer. The receiving end voltage of a DC distributor is 220 volts. The voltage drop is 15 volts. The sending end voltage is receiving end voltage వచ్చేసి 220 volts ఉంది. Voltage drop వచ్చేసి 15 volts. The sending end voltage is here is the sending end voltage is equal to receiving end voltage plus voltage drop. Receiving end voltage is 220 volts. Voltage drop is 15 volts. Total is 235. Here is the C is the answer. 38th question. A feeder supplies a 80 amps to a distribution area. Since no tappings are taken from the feeder, the current at its mid end is. In feeder లో వచ్చేసి కరెంట్ వచ్చేసి ఎంటైర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హియర్ C is the answer. నో ట్యాపింగ్స్, ఫీడర్కి వచ్చేసి ట్యాపింగ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఆ ఫీడర్ మొత్తం కాన్స్టెంట్ గా కరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇచ్చిన వాటిలో ఆప్షన్స్లలో 80 amps is the answer. C is the answer. 39. A current in a distributor supplies 3 loads అన్నమాట. First one is 20 amps, second one is 30 amps, third one is 50 amps. The current at the feeding end లో స్టార్టింగ్ ఎండ్ లో ఎలా ఉంటుంది అనమాట. డిస్ట్రిబ్యూటర్లో స్టార్టింగ్ లో వచ్చేసి హైగా ఉంటుంది. ఆల్ సమ్ చేస్తే వచ్చే కరెంటే దట్ ఈస్ ది D is the answer. 100 amps. 20 plus 30 plus 50.
అదే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ డెడ్ ఎండ్ అడిగారనుకోండి, డెడ్ ఎండ్లో వచ్చేసి కరెంట్ వచ్చేసి డ్రాప్ అవుతుంది అన్నమాట. 40th one, an 11 kV bar 415 volts transformer supplies a load of 100 kVA. ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చేసి 100 kVA, ప్రైమరీ వచ్చేసి 11 kV, సెకండరీ వచ్చేసి 415 volts. ద ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఆన్ ద ఎల్వి సైడ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ వచ్చేసి ఎల్వి సైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, హియర్ ఇస్ ది ఎస్ బై రూట్. జనరల్గా వచ్చేసి మనకు తెలుసు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ బై √3 into VL. IL is equal to. So here is power is 100 kVA divided by √3 into 415 volts. That is the 139 amps is the answer. Next 41. If a radial distributor develops a fault near the source. Radial distribution system లో ఫాల్ట్ వచ్చేసి నియర్గా ఉంటే ఏమవుతుంది, డెడ్ ఎండ్కి వచ్చే కొద్దీ ఆల్ కన్జ్యూమర్స్ అందరూ సప్లై లూజ్ అవుతారు అన్నమాట. హియర్ ఇస్ ది సి ఇస్ ది ఆన్సర్. 42. A ring main distributor compared with a radial distribution system. The voltage drop in a ring main distributor is very low compared to the radial system. Here is the B is the answer. 43. Sending end voltage is 240 volts, receiving end voltage is 230 volts. What is the voltage regulation? Voltage regulation means sending end voltage minus receiving end voltage divided by receiving end voltage into 100. Here is the Vs minus Vr by VR. Vs is 240 volts, VR is 230 volts. As for formula, 240 minus 230 divided by 230 into 100, 4.35 is the answer. So C is the answer. 44. A distributor supplies 25 kilowatt, 35 kilowatt, 40 kilowatt. Total connected load. Total connected load is equal to sum of the total loads. Here is the 25 plus 35 plus 40 is equal to 100 kilowatts. Here is the C is the answer. 45th. Which system has a high reliability compared to all systems? Interconnected system is high reliability, that is highest reliability. So C is the answer. Friends, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకు ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.